Hello, hi, welcome to my Sunday service. Merhabalar, hoş geldiniz. Pazar sohbetlerimize hoş geldiniz. Merhabalar, canlı yayındayım sanıyorum şu anda. Bugün farklı bir kamera düzeni deniyorum. Böyle ola geldi bir şekilde. Kafamı hareket ettirdikçe kameramın zoom'u hareket ediyor zannedersem. Evet, böyle bir şey var. Hello again, welcome. Welcome to my Sunday service. Today I am trying a different camera setting. I hope you like it. I hope it's not disturbing, at least. The visuals are not the focus of this program, but still we want things not to look very weird. Merhabalar. Hoş geldiniz Pazar sohbetlerimize. Bugün bir takım entelektüel durumlardan bahsedeceğim. Amerikan ideolojisi adını verdiğim bir şeyden bahsedeceğim. Ve bundan bahsederken biraz ideoloji dediğimiz şeyin ve insanların hakikatler dedikleri şeyin, aslında Foucault'un hakikat rejimi dediği şeyin biraz nasıl işlediğine değinmek istiyorum. Böylece Foucault'dan da bahsetmiş olduk. Olmasa olmazdı gerçekten. Evet, durumlar böyle. Siz nasılsınız? Nerelerdesiniz? How are you? Where are you? So today I'm gonna be talking about what I call the American ideology. But I want to first check if the live is actually live, because it seems to me that... oh yeah, now I see. Now my screen is working. Yeah. Okay. Λοιπόν, yeah. Today I will be talking about what I call the American ideology. Now, what is the ideology? What is American and what is an ideology? Basically, ideologies are the worldviews through which we understand the world. Like when I say an ideology, I don't necessarily mean something that people believe in, knowing that they believe in it, knowing that they are following it. I rather mean this whole set of ideas and values that determine our outlook into everything that goes on around us. And this thing, like our worldview actually globally has changed significantly in the last quarter of the 20th century, right? We call this neoliberalism. Books have been written about it. We know, like you might have heard of the fact that it comes with a specific economic doctrine, right? It's the reintroduction of capitalism in a certain way. Because after the Second World War, since the Western governments were highly indebted towards their populations, you know, they had put them through war, they had made them go through a lot of sufferings, but at the same time there was the communist threat in Russia after the revolution. So Western governments wanted to make sure that they were giving their citizens enough benefits to produce their consent for the regime that was going on. So what they did was the welfare state. It was the Keynesian economic system. They made sure that workers got enough wages and they had enough to live, and that the state took care of them, that the state did not only take from the citizens, but that it also gave back to the citizens, right? This is what we call the social state or the welfare state. And this was the rule
not only in the West, but in almost all of the world after the Second World War. Why? Firstly, because they could do it. There was an economic boom that allowed for this to happen. Secondly, as I said, they had to do it because there was the threat of a communist revolution that was looming around, and governments wanted to make sure that their populations were not very upset about how they were living, that they were getting enough benefits from the system so they could keep contributing to it, right? So in the 1970s, we saw the end of this system, starting with the oil crisis of 1973, and with a few other developments that came along it, which I will explain in a bit. The tide shifted, not only in the West, but in many different parts of the world which had the welfare states. I call this the American ideology because it disseminated from the United States once again. And maybe we can say that it was the last ideological export that the United States successfully carried out. But before I go on with this, I would like to sing a song that I really like. It's called the Folsom Prison Blues. Johnny Cash, it's by Johnny Cash. And Johnny Cash is a person who greatly represents the American mindset for me. You know, his songs are country, he's a country boy. And he talks about the woes of the people, the troubles of the country boy. And, you know, the simple life, the yearning for a better life, but the troubles that can befall any person, these are the things that he's talking about. And this song, Folsom Prison Blues, these days especially remind me of the Americans because, like, did you see what Trump tweeted today? That he's actually cursing and swearing to the Iranians? Like, he's too proud to actually beg and to actually negotiate with them. So what he does instead is to swear them and tell them that they're pigs and bastards and they'll be fucked if they don't open the Strait of Hormuz. It's like crazy what he has to resort to get his way. And he reminded me of this Johnny Cash song that talks about how his mother asked the boy to be a good boy and to not kill, but he killed just for fun because he had a gun or a knife and he could do it. And now he's sitting somewhere. He's sitting in his cage, actually. He's sitting inside the prison and hearing the train passing, and he thinks to himself that he would like to be outside, but it's too late. He had it coming, and there is nothing that he could do, basically, because that's just how he is. I hear the train a-comin', it's rollin' round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rollin' all down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son,
Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little further down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues all away. So, yeah. This is how Johnny Cash sees it, right? When he was just a baby, his mother told him to stay away, but he couldn't really. Anyway, guys, there might be a problem with the chat. If anyone is there, can you please say hi? Acaba şu an izlemekte olan izleyicilerin böyle bir mesaj ya da selam yazabilirler mi? Çünkü chatte bir sorun var sanırım. Ya da benim ekranımda bir sorun olabilir. Merhaba Metin Acar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Selamlar. İyi, chatte sorun yokmuş demek ki. Teşekkür ediyorum. Talking back to American ideology. What I found interesting, what speaks to my heart especially is that we were all raised within this ideology. I myself was raised within an ideological structure simply because I studied in a university that was modeled after the American style. And looking back at it now, looking back at it from today, I noticed that everything we read, everything we learned, and it was not American propaganda, I mind you. We were not mainstream. We were definitely not right-wing. We were critical, post-colonial, anti-imperialist, and all that. And yet, now, when I look at what we have learned from today, I find that it is deeply, deeply ingrained with the neoliberal ideology that does not even know that it is neoliberal. I will explain to you what I mean by this. Basically, the 1970s was a time when actual real social change was blocked. The many revolutionary projects around the globe
were suffocated and oppressed to non-existence. And possibly one of the most important of these projects was the Black liberation movement in the United States of America itself, the Black Panthers. The Black Panthers was a very influential activist group, militant group that had come into being in the early 60s or late 50s, early 60s. But what happened with them was that they were so deeply infiltrated by the US intelligence services, and they were so profoundly attacked from within with so many different strategies and tactics that they did not just explode in the sense that they were blocked and they were stopped from doing what they wanted to do, and they knew who was the enemy. They did not know who was the enemy. The movement degraded from within. Like one of its leaders, one of its most significant leaders, Fred Hampton, was killed by an FBI operation, but the FBI operation was enabled by their agents within the organization itself. The movement was so badly hit, and so they were attacked in such a way that all of the blows came from their own friends. They were subject to many different tactics and techniques of how to destroy a social movement, which were then afterwards used in different social movements. That when they were defeated, when they finally got to accept that the Black Panthers itself was not going anywhere, at the same time they lost all plans and all ideas and all roadmaps for any kind of meaningful social change, because they lost hope in what they could do themselves. They lost hope in collective action and in actual intentional activity towards meaningful social change. Now, this thing that happened in the heart of the United States of America, in the heart of the empire, was repeated in other settings as well. I must have talked here before. Anyhow, it happened in Turkey, for instance, a revolutionary movement that had many different organizations within its ranks, and that included many different parts of the society, students, workers, academics, bureaucrats, soldiers, so many different segments of the society. They were repressed, and Turkey is just one example. You see such examples of repression all over Latin America, in Africa. Sometimes it was the movements that were repressed, and sometimes it was the presidents, the leaders of the movements that were abducted and attacked and killed most of the time. So by the mid-70s, it was very clear that there would be no meaningful social change with an intentional social movement. People were widely coming to believe that collective action would not lead to any change, and they had to make do with what already existed. That was one thing. So the large systems of oppression would not change. They came to accept this because of experience. It was not a theoretical stance. They didn't actually sit down and write theory about what was possible and what was not. They just saw that it was impossible. They could not come together and organize and hope for things to change through their activities, because they were repressed from all fronts. Therefore, one idea that arose was the idea of individual innocence and individual responsibility that came with it. So on the one hand, people were invited to see the world from a lens of oppression. Identity politics came to the fore, because since the center of oppression could not be brought down, since the system could not be brought down,
what we could do was to exist in this system or around this system within our identities that made us oppressed, and bring demands to the system with the identities that we had. This is identity politics, which you might have heard of, you will have heard of. And another thing was the responsibility put on the individual. Seeing, as they were seeing already by the 80s and the 90s, how the world was going to a bad direction. You know, there was famine in Africa, climate change was just beginning, poverty was rising. Starting from the late 70s, people across the world saw their livelihoods deteriorate. And also there was a crisis of meaning. And this was reflected in artworks, in pop songs. So on the one hand, people started to believe that they could not do anything by organizing, but on the other, they started to believe that everything depended on them, that it was their individual actions, it was what they did in their lives, going about with their lives, that could bring a change in the world. Remember what we were doing. I don't know if we are still doing it. You know, we started using paper straws instead of plastic straws because plastic was bad, you know. And the whole idea around this was that if we recycled properly, if we used electrical cars instead of petrol cars, if we did this, if we did that, we could stop climate change and we could change something. This same mindset was reflected in many different areas. Like, remember the World Aid concerts, where pop stars across the world united and made these huge immersive concerts with the goal of raising enough money to help the children in Africa, to send the children in Africa, right? This is all part of the neoliberal ideology that on the one hand convinces you that what you do collectively will not bring any change, the system as a whole will not change. But as an individual, like that's actually it's such a contradictory position. Like, your collective action cannot change anything, but as an individual, you are supposed to do everything that is in your power to change things, because the individual can do a lot. Talking about this ideology, I need to emphasize the fact that no matter how powerful the imperial system, an ideology is not completely drawn from the outside. Like, you cannot dictate an ideology 100% as it is. And an ideology, an ideological system, is developed by its opponents as well as by its supporters. Therefore, all of these contradictory positions that we see in the neoliberal ideology are the products, are the creations of its opponents as well as its supporters. And that's why we get all of these contradictory positions, because, okay, collective action does not work anymore, but some kind of action has to work, right? And therefore we get to individual action. You know, if we believe we can change the world, if we want it, one individual can change everything. This mindset is reflected in a song, in another nice song of this period from the United States of America. It's by the great Michael Jackson. The Earth Song. I think we can safely say that mid-90s was the time when this mindset had its peak moment. Like, it was Michael Jackson, it was Madonna, it was the World Aid concerts, because it was a time where it was generally believed that the end of history had come. Capitalism had actually gained victory in the ideological struggle between communism and capitalism, and finally
we had to struggle about the daily things, and it was time to talk about all these things that the system was not changing. And since the system would not change at all, it was our duty now to talk about these and to get things done. Michael Jackson has spoken of the various aspects of this mindset. Michael Jackson is a very interesting figure. Like I think we forget that he started his life as a black man and ended up, after a long struggle of whiteness, looking actually white. And I feel like he has paid a cost. He has paid the cost of this transformation in his own well-being. I don't know much about him, but this is my feeling about him. And I think this feeling he conveys in his songs as well, just like this one. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shore? This had to be slower. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about even fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children died from war? Did you ever stop to notice the crying earth was weeping shore? He says he used to dream as a boy and as an adult of a world without apathy. He used to glance beyond the stars, which now he doesn't know where they are or where we are, and he just knows that we have drifted very far right. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the things that you said was yours and mine? What about flowering fields? Is that a time? What about all the dreams that you said were yours and mine? Did
Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice the crying earth, the weeping shore? What have we done to the world? What have we done? First, he talks to the human being, and then he turns around and talks to God. He asks God, like, is this what you promise your only son? And then he talks, and I think he turns and talks to various power holders. Like Michael Jackson in this song talks to many different people, and it's just, this mess of diffused responsibility. It's not very clear who is responsible, but it's clear who will make the change, and it is us. But it is us in our individual capacity. It's not us in our organized capacity. Yes, it talks about humanity as a totality, but this totality is never realized. It's never achieved, actually. It just comes into being in the moment of full inclusivity, in the hope of unity, but it doesn't have any collective will of its own. It again falls back on the individual who is asking power holders to, to just appear and do something and to show some presence. So it's this contradictory situation where on the one hand, the individual is all powerful, it has all the power. It can do anything that it wants. He or she can do anything that he wants. But on the other, there is extreme powerlessness. Like there is complete stripping from power of the individual. This actually is not completely new in Western political theory. The Western political theory, the most important event of Western political history, I think it is the French Revolution, the most important event of Western political history. It came by, it was enabled through this very contradiction. Like on the one hand, there was the innocent individual, the bourgeois individual who was completely innocent because they had no political power. But on the other hand, they had full moral responsibility because they had the intellect that that was given to them, and that made it obligatory for them, that made it into an obligation for them to intervene in politics. When you look at thought systems, idea systems, ideological systems, you notice that it is actually the contradictions that keep them going. The more contradictory an ideology is, the stronger will be its hold over the individuals. And I think we are still there when it comes to this ideological situation. Our political positions today are extremely moralists. And this is the case not just for the right, but also for the left. Like the very people who claim to believe in dialectical materialism and to follow its method will say things like, the will of the individual and the need to insist and the loyalty to show some ideas, etc. Because we all believe, regardless of political stances, we all believe that we have a moral duty to stand for something, to be somewhere. And this moral duty comes together with extreme political disempowerment, disenfranchisement. This is the hold that today's ideological system has on us. It's a double bind, as they say in psychoanalytic talk. It's a double bind. It is an impossible expectation and an impossible promise. And that's why we are so invested in it today, still.
I think this is all I have to say today. There is a lot more to say. I was actually hoping to talk about Audre Lorde a bit today, but no time for her. In one of the next episodes, I'll be talking about Audre Lorde, and I would like to talk more about how the crackdown on the Black Panthers thoroughly impacted the resistance ideology, the leftist ideology, not only in the United States of America, but in the whole world. It is one of the forgotten episodes in our shared history, and a very, very sad episode at that. That will be for some other time. Thank you for listening to me as I switch to Turkish for the next half of the show. Evet, tekrardan merhabalar. Programımızın Türkçe kısmına başlarken sizleri yeniden selamlıyorum. Aslında bu programda sürekli değindiğim bazı konular var. Sanıyorum son zamanlarda sürekli çeşitli yerlerde değindiğim bazı konular var. Bu konu da onlardan bir tanesi. Çünkü içinde yaşadığımız ideolojik yapı, ideolojik çerçeve elbette ki öyle bir kere kendisinden bahsedilip sonra kenara bırakabileceğimiz bir konu değil. İçinde yaşadığımız ideoloji ve değerler sistemi bizim dünyayı görme şeklimizi, etrafımızdaki her şeyi değerlendirme biçimimizi belirliyor. İdeoloji derken genelde böyle çoğunlukla bilinçli olarak kurulmuş bir şeylerden bahsediyor gibi oluyoruz. Yani sanki böyle birileri üzerimize bir ideoloji dayatıyor da kendimizi ona inanırken buluyoruz propaganda araçlarıyla falan gibi düşünüyoruz genelde, ama ideolojiler böyle ortaya çıkan şeyler değil, ya da dünya görüşleri diyeyim. İdeoloji biraz çünkü ağır bagajla gelen bir kavram. Dünya görüşleri ve bugün içinde yaşadığımız dünya görüşü de Amerikan ideolojisi adını verdiğim ve bu programın başlığına o şekilde yazdığım ideoloji de sadece taraftarları değil, karşıtları tarafından, yani kendisine karşı olduğunu iddia eden ve taraftarı olduğunu iddia eden insanlar tarafından beraber kurulmuş bir ideoloji. Ve zaferler kadar yenilgilerin de etkisinde şekillenmiş bir ideoloji. Amerika'daki kara panterleri bilenleriniz vardır. Mesela Metin Bey kesinlikle duymuştur eminim. Yaşı daha genç olanlarınız duymamış olabilir kara panterleri. Kara panterler Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'ların başından itibaren ortaya çıkan siyah insanların örgütlenmesini baz alan ve onların örgütlenmesiyle beraber Amerika'daki sistemi ters yüz edecek, işte gerçek eşitlik, adil ve hakça bir düzen getirecek olan bir militan oluşumdu. Ve gerçekten bir ara çok güçlü gidiyorlardı. Bu 60'ların alternatif, yoğun, direngen dünyasında Kara Panterler çok çok umut vaat eden bir oluşumdu. Fakat o kadar fena bir şekilde yok edildiler ki, yani çürütüldüler, içeriden çürütüldüler. Ve o kadar başlarına öyle şeyler geldi ki insanlar hani Kara Panterler hikayesinden çıktıklarında ya da bu örgütten ayrıldıklarında ya da bu örgüt bittiğinde artık geriye mutlulukla da bakamıyorlardı. Merhaba Kemal, hoş geldin. Nasılsınız bugün acaba? Şu sebepten dolayı, ya bu Kara Panterler örgütü sadece böyle işte baskı ve zulümle yok edilmedi. Hani içeriden ajanlaştırma yoluyla, uyuşturucu yoluyla ya da olabilecek birçok şekilde insanların böyle normal insani dürtülerinin ve korkularının kullanıldığı şekillerde bu insanlar aralarındaki güven ilişkileri zedelendi. Birbirleriyle olan ilişkileri
bozuldu çeşitli ekonomik çıkar dayatmaları sonucunda. Mesela Fred Hampton isimli çok karizmatik liderleri kendi içlerinden insanlar tarafından öldürüldü. Bir FBI operasyonuyla ama kendi insanları tarafından ve bütün bunlar mesela Kara Panterler örneğinde çok ciddi bir umut yitimine yol açtı. Ve bu durum sadece Amerika'da yaşanmadı, dünyanın birçok yerinde yaşandı farklı şekillerde. Yani 60'ların sonundan 70'lerin sonuna kadar bütün dünyada, Latin Amerika'da, Afrika'da, Türkiye'de de olduğu gibi devrimci hareketler çok büyük akamete uğratıldı. Yani ya sisteme dahil olmalarına izin verilmedi, yer altına itildiler, silahlı savaşa itildiler ve orada sıkıştırıldılar, bölündüler, böldürüldüler. Ya da diyelim ki parlamenter sistemle devam edip seçim kazanmayı başarabildikleri durumda da Şili'de olduğu gibi ve Kongo'da olduğu gibi darbelere uğradılar, liderleri öldürüldü ve çeşitli şekillerde bütün bu hareketler yok edildi. 70'lerin sonuna geldiğimizde sol devrim gerçekçi bir ihtimal olmaktan çıkmıştı ve zaten İran devrimiyle, İslami devrimle bitti 70'ler. Yani neoliberal çağ devrimin olduğu ama beklenmedik bir renkte olduğu bir çağ oldu. Fakat bununla beraber insanlardaki memnuniyetsizlik tabii ki bitmediği için, yani biz yapamıyoruz devrimi o zaman bırakalım artık başka şeylerle uğraşalım demediği için insanlar yine de etraflarındaki problemlere karşı bir tepkiyi sürdürdükleri için ve kendilerine anlamlı gelen bir şekilde dünyayı kendilerini ifade etmek istedikleri için, buna devam etmek istedikleri için farklı bir yerden bir direniş ideolojisi yeniden oluşturdular. Yani bir direniş tutumu. Hani tamam örgütlenemiyoruz, kolektif eylem işe yaramıyor ama biz bir şekilde hani ben varım ve burada kendimi bir yere koymak istiyorum, ağırlığımı bir yere koymak istiyorum diyen bir insan ortaya çıktı. Birey bu tarafa doğru gelişti. Yani kolektif hareket içerisinde başka insanlarla beraber çalışıp bir şeyler elde edecek, bir şeyler yapacak insan imkansızlaştıkça birey kendi içerisinde, kendi imkanları dahilinde güçlü ve bir şeyleri değiştirebilecek bir varlık olarak görülmeye başlandı. Ve aynı şekilde dünyada yaşanan sorunlar da bireylere yıkılmaya başlandı. Yani işte siyasetçiler savaş yapıyorlar çünkü mutsuzlar, çünkü kalpleri kapalı, gönül gözleri kapalı olduğu için böyle sağa sola saldırıyorlar. Aslında bir görebilseler, o içlerindeki ışığı, hepimizin içinde olan ışığı bir fark edebilseler ne bu savaşlara gerek olacak ne bir şey, değil mi? Yani Trump mutsuz olduğu için saldırıyor İran'a, değil mi? Öyle. Yani bunlara inanırsanız öyle. Bütün yapısal süreçlerin, bütün sistemik şeylerin görmezden gelindiği ve bütün sorunların biz öyle istiyormuşuz, işte biz beceremiyormuşuz, yeteri kadar iyi değiliz, kalbimizi yeteri kadar açmadık gibi yerlere bağlandığı bir dönemden geçtik 70'lerin sonundan itibaren. Bu konuyu anlatan güzel bir Madonna şarkısı var. Oradan geçerek devam etmek istiyorum. Frozen. Madonna bir süre 80'lerin sonundan itibaren bir sahnelerden ayrıldıktan sonra bu şarkıyla comeback yaptı pop piyasasına ve gerçekten çok güçlü bir comeback'ti bu. Bu geri dönüş çok güçlüydü ve zaman ruhuna da çok uygundu orada. İşte ben hatırlıyorum, küçüktüm o zamanlar. Madonna'yı ilk bu şarkıyla tanıdım zaten çünkü önceki şarkılarına yetişememiştim, fazla küçüktüm. Ve şey duymuştum o zaman, işte meditasyonlar yapmış, yoga şalalara gidilmiş, işte gurularla çalışılmış falan filan. Madonna kendini böyle çok değiştirip döndü gibisinden bir muhabbet hatırlıyorum o dönemin müzik kanallarında. Ve gerçekten şarkı böyle yani. Çünkü kalbin donmuş olduğu için sana ulaşamıyorum diyor şarkı. Sen sadece eline geçenin ne olduğuyla ilgileniyorsun. Nefretle ve pişmanlıkla zamanını öldürüyorsun. Çünkü aklın sadece elde edemediklerinde. Oysa ki senin kalbini soğutabilsem kim bilir ne kadar güzel şeyler olacak
diyor bu güzel şarkıda. Bilmiyorum, tanıdık geldi mi? Şey oluyor ya, mesela böyle Instagram'da falan görürsünüz belki. Aslında tamamen yalan olduğunu da inanmıyorum da. Hani böyle şey deniyor işte. Para kazanamıyor musunuz? Bilmem ne çakranız kapalı olabilir. Onu açacak şu gibi egzersizler yapmak için şu yaşam koçuna seans başı şu kadar ücret ödeyerek siz de bereket kapılarınızı açtırabilirsiniz falan deniyor ya. Hani sanki böyle şu an dünya ekonomisinde dönen paranın çok büyük bir kısmı çok az sayıda insanın cüzdanında toplanmıyormuş gibi. Hani benim evimde bereket olmamasının ve para kazanamamamın sebebi sanki böyle işte bir yerlerde beynimde var olan yanlış bağlantılarmış gibi anlatılıyor ya sürekli. Biraz öyle bir kafa yani. Hani sistemi değiştiremiyoruz. Çok artık kesin yani. Buna çok ikna olmuş durumdayız. Sistemi değiştiremiyoruz. Çünkü öyle yani, değiştirilemedi. Kaç kez denendi. O zaman çakralarımızı açmak suretiyle belki bir şeyler elde edebiliriz. Bu arada yani bu konuya böyle bu kadar alçaltıcı yaklaştığım düşünülmesin. Ben inanıyorum insanların çakraları ve enerji merkezleri olduğuna da. Hani sorunların yapısal ve sistemik taraflarını sürekli görmezden gelinip insanlara böyle hatanın onlarda olduğunu söylenmesi gerçekten bunaltıcı bir şey yani. Ve bu her alanda var. İşte iş bulamıyorsanız sebebi sizde, fakirseniz bunun sorumlusu sizsiniz falan. Evet, Frozen. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You hold the key, right? Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same if I lose you. My heart will be broken.
Yani anahtar sizde diyor Madonna, sevgili Madonna. You hold the key. Anahtar sizde arkadaşlar. Durumlar böyle. Biraz olay evet buraya doğru geliyor. Şunun biraz sesini kısmam lazım. Evet. Öyle yani. Şey de bunun bir veçesi. Kimlik siyaseti kesinlikle bunun bir veçesi. Çünkü sistemin değiştirilemez olduğu kabulüyle beraber gelen yeni bir siyaset biçimi, kimlik siyaseti. Ve kimlik siyasetinde şöyle bir şey var, işte bu baharat kapları dediğimiz olay. Ezilenler ezilen olarak kimliklerini alıp o kimliklerle beraber kamusal alana geliyorlar ve ezilmiş, zulüm görmüş oluşları üzerinden hak ve tanınırlık talep ediyorlar. Yani hani Vogue ideoloji dedikleri şeyde bu çok var. 2000'lerin sonundan itibaren Türkiye'de de çok yaygın olmuş bir şey bu. Mesela Kürt hareketinin zamanında çok yaslandığı bir siyaset biçimi, kimlik siyaseti işte. Feministler, LGBT'ler, Aleviler, Zazalar, Kürtler, Gürcüler, Lazlar, işte hepimiz buradayız, bu partide temsil ediyoruz. Herkesin kendi kimlikleri üzerinden örgütlenmeleri var. Herkes kendi kimliği üzerinden bağlanıyor olaya falan. Böyle bir şey vardı. Hala da bitmiş değil, hala da var. Kimlik siyasetinin tanım itibariyle ilerici olamayacağı ve antisistemik olamayacağı farklı filozoflar tarafından tartışıldı. Hiç uzun bir tartışma konusu değil, çok çok kısa bir tartışma konusu. Çok basit bir mantıkla da açıklanabilir kimlik siyasetinin neden asla sistemi değiştiremeyeceği. O da şu ki, ben eğer bir kamusal alana üzerimde taşıyarak geldiğim kimlik zulmedici yapının varlığına bağlıysa, yani ben kendim işte ben kadın olarak zulüm gördüm, yok işte LGBT olarak, Kürt olarak zulüm gördüm ve ben bu zulüm üzerinden tanınma talep ediyorum, bu zulüm görmüşlüğümle tanınma talep ediyorum diye geldiğiniz noktada siz zaten zulmedici yapıyı başat aktör ve belirleyici aktör olarak diskurunuzun temeline koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla onsuz olarak var olamazsınız. Yani sizin varoluş koşulunuz zulmedici bu yapı olduğunda onsuz var olmanız düşünülemez ve dolayısıyla onun varlığının uzağındaki herhangi bir noktaya gidemezsiniz. Onun varlığından uzaklaşamazsınız. Ve aynı zamanda bu büyük öteki, siz kendi kimliğinizi bu büyük ötekinin size yaptığı negatif yatırım üzerinden kurduğunuz için ve negatif de pozitif de olsa bir yatırım olduğu için sizin bütün varlığınız o büyük ötekinin size yaptığı zulme bağlı olduğu için sizinle beraber olduğunu iddia ettiğiniz diğer kimliklere karşı kıskançlık duymaya başlarsınız. Çünkü gerçekten de sizden daha çok zulüm gördüyse başkaları, onların daha çok hakkı vardır, değil mi? Siyasi söz sahibi olmaya, mevki makam sahibi olmaya. Ben bu olayı gördüm. Yani bu olayın nasıl işlediğini ben bizzat kendi deneyimimde gördüm. Şeyi biliyorsunuz, Atina'da bir dükkan deneyimim oldu. Bir kooperatif bizim dükkan ve bu kooperatifin içerisinde işte ben de o dönemler tam Vogue ideolojinin böyle şeyi olduğum için, muhibi olduğum için işte çeşitli ezilen kimliklerden insanlar bir araya gelsinler ve beraber çalışsınlar gibi bir fikir vardı. Yani dükkan bu fikir etrafında dönüyordu. Ve işte siyasi mülteciler, Yunanlı LGBT'ler falan çeşitli ezilmiş kimliklerden insanların bir araya geldiği bir yerde. Bu daha doğrusu insanların ezilmiş kimlikleriyle var olduğu bir yerdi bizim dükkan. Ve haftalık toplantılar yapıyorduk. Bu haftalık toplantılarda insanlar birbirleriyle sorunları olduğu kadar işle ilgili fikirlerini de anlatıyorlardı. İmkansız bir iş modeliydi yani. Asla yürümez böyle bir model. Bu kadar vakti yok kimsenin kapitalizmde. Ama neyse.
çok ilginç bir olay şuydu. Ya bir noktada böyle siyasi mülteci bir arkadaş vardı. Kendisi hetero bir erkek ve Türkiye'li ve böyle eril bir adam, yani maço bir adamdı. Bir de Yunanlı bir arkadaş vardı. O da kadın kökenli bir trans bireydi. Ve bu ikisi birbirlerinden nefret ediyorlardı ve birbirlerine olan nefretlerine hiç şaka yapmıyorum, gerçekten de kim daha ezilmiş diye tartışarak gösteriyorlardı. Yani işte bu Yunanlı trans arkadaş diyordu ki öbürüne, işte sen siyasi mülteci olabilirsin, bu ülkede mülteci olarak yaşıyor olabilirsin ama sonuçta erkeksin, heterosun ve bu yüzden sen bu sistemde en avantajlı, en ayrıcalıklı kimliğe sahipsin. O yüzden ben senden daha ezilmiş durumdayım, sen konuşamazsın diyordu. Öbürü de ona diyordu ki tamam, sen trans olabilirsin, trans olman hasebiyle zulüm ve baskı görüyor olabilirsin ve dışlanıyor olabilirsin bu toplumdan ama sonuçta Yunan vatandaşısın. Vatandaşlığın var bu ülkede ve her hakka sahipsin, yani öyle tam cinsel kimliğin sana sorun yaratıyor olabilir ama benden çok net olarak daha avantajlısın, daha ayrıcalıklısın diyordu. Ve bu iki insanın pozisyonu asla bağdaştırılamaz pozisyonlar. Yani asla hani bu tartışma asla çözülemiyordu. Çözülemedi de zaten ve çözülemezdi bu tartışma. Çünkü bu tartışmada her iki tarafta kendisini büyük öteki üzerinden tanımlıyor. Ve böyle ben daha çok ezildim, ben daha çok zulüm gördüm, o yüzden benim daha çok hakkım var diye giriyor işin içine. Öyle olunca yani yapıcı hiçbir şey çıkmıyor buradan, olumlu hiçbir yere de varılmıyor. Zaten kavga ede de birbirlerini de bitirdiler. Önce birbirleriyle kavga ettiler, sonra herkesle kavga ettiler, sonra biri gitti bizi ifşa etti, öbürü gitti başka bir yere falan. İnanılmaz bir saçmalıktı. İnanılmaz bir saçmalıktı ya. Neyse, bu da böyle bir anımdır yani. Bunu da böyle anlatmış oldum. Yani şaka gibi geliyor kulağa ama gerçekten oldu bu. Gerçekten tam olarak böyle yaşandı. Fazlası var, eksiği yok. Fazlasını da şimdilik anlatmayayım. Böyle yani durumlar. Saati 10 etmişim. İyi olmuş. Bugün sanırım maç varmış. O yüzden izleyicimiz sessiz. Belki yan gözle maçı seyrediyorsunuz. Belki de direkt maçı seyrediyorsunuz. O yüzden bugün izleyici sayıları biraz düşük olabilir ama olsun. Yine beraberiz, yine buradayız bir pazar akşamı daha. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir kere daha bu sevdiğim Johnny Cash şarkısını söyleyerek programımızı burada sonlandırmayı düşünüyorum. It's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rolling all down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry.
I bet there's rich folks eating in a fancy, fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. Well, I know to keep on moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues all away. And I'd let that lonesome whistle blow my blues all away. Evet, Folsom Prison Blues bir Johnny Cash şarkısıyla size bu akşam veda ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Haftaya da görüşmek üzere inşallah. Sağlıkla ve huzurla yeni bir hafta diliyorum. Bahar geldi, hava güzel olur inşallah. Oluyor gibi yani bu güzel havalarda. Aklımıza mukayyet olalım. İnsan dikkatini kolayca dağıtabiliyor, kaybedebiliyor. Evet, kendinize iyi bakınız. İyi akşamlar. Anyone who's still listening to me in English, good night. Thank you for being here. Evet efendim, sevgiler ve huzurlu bir pazar akşamı diliyorum. Hoşça kalın.